நீங்கள் டிவி டெக்னீஷியனா? இப்போ இருக்க டிவியை பற்றி அப்டேட்ஸ் தெரியணுமா? ஸ்டெப் லெவல் சர்வீஸ், சாஃப்ட்வேர் அப்டேட், இது எல்லாத்தையும் பற்றி தெரிஞ்சுக்க நம்ம ரமேஷ் சர்வீஸ் சென்டர் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் ஃபேன்சி பிடெக் திருப்பூர். நான் இப்போ panasonic 32C 350DX அப்படின்னு அந்த மாடல் டிவி அட்டன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதில் வந்து எல்ஜி டிஸ்பிளே பேனல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் இருக்கிற சிம்டம் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பாருங்கள். அப்புறம் அதை ரெடி பண்ணிவிட்டு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறது என்ன பேனாசோனிக்னு நல்லாவே வரும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும், லைன்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஹைப்ரைட் இருக்கும். ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த பேனாசோனிக்கை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். இதில் செட் ப்ராப்ளம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது என்ன ப்ராப்ளம்னா, இது ஒரு 5 வோல்ட் கெப்பாசிட்டர், 5 வோல்ட்டுக்கு வரக்கூடிய கெப்பாசிட்டர் 470 mAh 16 வோல்ட் கம்ப்ளைண்ட்டு. இங்கே இருக்கிற கெப்பாசிட்டர் ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளத்தினால தான் அந்த சிம்டம் வந்துட்டு இருந்தது. இப்போ ரெடியான ஆயிடுச்சு பாருங்கள். Panasonic. Screen. $22.68. 13.6. Volt backlight voltages. Five volt. 1.8. 5 volt 1.8. 5 volt in, 3.3 out. Fuse 13 volt. 13 volt. 1.2 core voltage. 1.2 core voltage. 3.3. 7.62. 13 volt. 13 volt. 13 volt. 7.5. 15 volt. 14 volt. 15 volt.
15, 15, 15, 15 volt, 15 volt, 3.3, 3.3, 3.3, 3.3, 3.3. Minus 5, 4.979, 5 volt. Minus 27 volt. 3.3, 14 volt, 27,